சிறப்பு அழைப்பாளர் அவர்கள் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங் கட்டமைப்பில் நிபுணத்துவம் பெற்றவர், ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் திட்டத்திலும் மேலாண்மை திறனை பெற்றவர், உலகின் முன்னணி மென்பொருள் நிறுவனமான ஆட்டோடெஸ்கில் கிளவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் என்ஜினியராக பணியாற்ற அனுபவம், சிக்கலான தொழில்நுட்ப கட்டமைப்புகளை உருவாக்குவதிலும் 10 ஆண்டு கால அனுபவம் பெற்றவர். ஒரு சிறந்த தொழில்நுட்ப வல்லுநராக மட்டுமல்லாமல் அறிவை அடுத்த தலைமுறைக்கு கொண்டு செல்லும் சிறந்த ஆசிரியராகவும் திகழ்ந்து வருகிறார். ஸ்கில் பேஸ்கெட் எனும் நிறுவனத்தின் நிறுவனராக பல மாணவர்களுக்கும் தொழில்முறை நிபுணர்களுக்கும் வழிகாட்டி வருகிறார். Udemy அண்ட் Skillshare புகழ்பெற்ற ஆன்லைன் கல்வித்தளங்களில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பயிற்சியாளராகவும் விளங்கி வருகிறார். செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்து இதுவரை 8க்கும் மேற்பட்ட முக்கிய கருத்தரங்குகளை தலைமை தாங்கி நடத்தியுள்ளார். தற்போது சென்னையில் ஒரு சிறு குழுவை வழிநடத்தி டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் துறையில் புதிய உத்திகளை செயல்படுத்தி வருகிறார். மேலும் வார இறுதி நாட்களில் பணிபுரியும் நிபுணர்களுக்கு செயற்கை நுண்ணறிவு குறித்த பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறார். தொழில்நுட்பம் தாண்டி இவர் ஒரு சிறந்த எழுத்தாளரும் கூட. பியாண்ட் மெரினா பீச் என்ற நூலின் மூலம் தனது இலக்கிய ஆர்வத்தினையும் சமூக பார்வையையும் பதிவு செய்துள்ளார். தொழில்நுட்ப அறிவு, மேலாண்மை திறன் மற்றும் கற்பித்தல் ஆர்வம் ஆகிய மூன்றும் ஒருங்கே பெற்ற திருமிகு ஜோஸ்வா எட்வின் அவர்களின் பணி சிறந்து வழங்க அண்ணா நூற்றாண்டு சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டு பயிற்சிக்கு அன்புடன் வரவேற்கிறோம். நன்றி. தொடர்ந்து இந்த நிகழ்ச்சியினை நடத்தி தருமாறு திரு ஜோஸ்வா அவர்களை அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். Yeah, hello everyone. Thank you very much for coming. And இங்க எத்தனை பேர் வந்து entrepreneurs, business people? Nice. Good. Super. Students? Majority. Oh, majority, right. Okay, nice. Okay, freelancers. Great. Okay, so this is my second 5-day workshop. Last time on artificial intelligence. I loved it and I seriously wanted to do it again. Yeah, and so I'll be taking you through 5 phases. Okay, so நிறைய பேருக்கு வந்து அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், ஒரு ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ரீமாக இருக்கும். So if you have that, by the end of this 5 days, you will be able to implement it. Okay, so I'll take you through that 5 phases. கண்டிப்பாக இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்குது, இல்லை ஒரு ப்ராடக்ட் ஒன்று இருக்குது, அதை லான்ச் பண்ணணும் அப்படின்னும் போது we need a website, right? Website is something which is completely us. நம்ம தான் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். If someone is searching, ஆன்லைனில் போய் சர்ச் பண்ணுறாங்க ஏதோ ப்ராடக்ட் அப்படின்னா, நம்மளுக்குன்னு ஒரு வெப்சைட் இருக்குன்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே போகுது. we are going to get sales. அண்ட் நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை பற்றி நம்ம தான் பெஸ்ட்டாக சொல்ல முடியும். அது எல்லாத்தையும் டிஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்காக we are having a website. So you will be able to create a website. And ஒரு சோஷியல் மீடியா இன்றைக்கி இருக்கிற காலத்தில் கம்ப்ளீட்டாக வந்து சோஷியல் மீடியா ரொம்பவே முக்கியமானது. ஸோ ஒரு சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட் எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து எப்படி கரெக்டாக கண்டென்ட் டெலிவர் பண்ணுறது அப்படின்றத வில் பி லேர்னிங். எப்படி கொஞ்சம் எங்கேஜிங்காக எப்படி பண்ணி ஒரு கண்டென்ட் ரெடி பண்ணிட்டு ஆஸ் அ பிகினர். ஓகே, ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஆல்ரெடி குட் இன் சோஷியல் மீடியா ஆர் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் அண்ட் இஃப் யூ ஆர் லுக்கிங் ஃபார் மோர், this may not suit you very much, but if you are a beginner and if you are starting, this will be like completely good for you. So content creation next will be moving on. அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே வந்து அதை வந்து அப்படியே புஷ் பண்ண போகிறோம், ரைட்? த்ரூ மெட்டா ஆட்ஸ் வச்சு டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ். நம்ம வந்து இதே நம்ம முன்னாடிலாம் வந்து சன் டிவி, விஜய் டிவிலெல்லாம் பார்த்தா ஆட் போடுவோம். அது எல்லா வீட்லேயுமே இருக்கும். யாருக்கு அந்த ப்ராடக்ட் தேவைன்னு தெரியவே தெரியாது. யாராவது தேவைப்படுறவங்க பார்ப்பாங்க, வாங்குவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும். பட் மெட்டா ஆட்ஸ் இஸ் லைக் வெரி டார்கெட்டட். இந்த செட் ஆஃப் ஆடியன்ஸ், இந்த ஏஜ் குரூப்பு, இந்த ஜெண்டரு, ஐஃபோன் யூசர்ஸ், ஆண்ட்ராய்டு யூசர்ஸ் எல்லாத்தையும் டார்கெட் பண்ணி இவங்களுக்கு தான் இதை நீ காட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் கரெக்டாக கொண்டு போய் டெலிவர் பண்ணோம். ஸோ அங்கே இது மூலமாக வந்து நம்மளுக்கு ஆன்லைன் சேல்ஸ் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். வி ஆர் த ஒன்ஸ் ஹூ ஆர் கோயிங் டு டிசைட். ஸோ அது ஒன்று நம்ம பண்ண போகிறோம். கூகுள் ஆட்ஸ் இஃப் ஐ ஹேவ் டைம் அதுவுமே நான் கவர் பண்ணுறேன். அது வந்து த்ரூ கிளிக்ஸ். ஓகே, ஸோ அவங்களே சர்ச் பண்ணி நம்மளோட ப்ராடக்ட்டை தேடுவாங்க. அதில் நம்மளது மேலே வரப்போகுது.
we'll just click on that, and adu மூலமா we are going to, so digital marketing மூலமா we are going to do that. And then management at last. சில பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து they have a very good website, digital marketing, content creation எல்லாமே நல்லா பண்ணுவாங்க. பட் அந்த மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னும் போது சில பேட்டர்ன்ஸ் நிறைய பேர் விட்டுருவாங்க அங்கங்கிறது. சில பேட்டர்ன்ஸ். ஸோ ஹவு டு அவாய்ட் தோஸ் பேட்டர்ன்ஸ் அண்ட் ஹவு டு மேக் our business a successful one. இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இன்க்ரீஸிங் த சக்ஸஸ் ரேட் எப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத அந்த லாஸ்ட் ஃபைனல் டேல வந்து பண்ணுவோம். அண்ட் நீங்கள் எல்லாருமே வந்து யூ வில் பி டூயிங் அ ப்ராஜெக்ட் as well. நீங்களே வந்து உங்களுக்கு தேவையான வெப்சைட் லான்ச் பண்ணுவீங்க, மார்க்கெட்டிங் நீங்களே, கண்டென்ட் கிரியேஷன் எல்லாமே வந்து நீங்களே பண்ணிவிட்டு you'll be able to create all of this. So that will be the plan completely from start to end. And today we'll be doing some prompt engineering. Prompt engineering is very much important nowadays because prompt engineering na enna, நம்ம வந்து மெஷின் கிட்ட பேசுகிறோம். மெஷின் கிட்ட ஆல்ரெடி ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்குது. ஸோ நம்ம கரெக்டாக நினச்சி தான் கேட்குறோம். ஓகே, ஐ வாண்ட் திஸ் அப்படின்னு நம்ம கரெக்டாக நம்ம நினைக்கிறோம். பட் மெஷினுக்கு வந்து ஏகப்பட்ட இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கிறனால அது கொஞ்சம் டைவர்ஸாக யோசிக்கும். நம்ம யோசிக்கிறது கரெக்டாக அது புரிஞ்சிக்காது சம்டைம்ஸ். அதுக்கு வேறு மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்குது, நம்மளுக்கு வேறு மாதிரி மைண்ட் செட் இருக்குது. நம்மளுடைய மைண்ட் செட்டை மெஷினுக்கு புரிய வைக்கிறோம். அதுதான் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங், ரைட்? ஸோ தட் நம்மளுக்கு இப்போ ஒரு வெப்சைட் கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் முக்கியம். மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், எல்லாத்துக்குமே வந்து ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் வந்து இந்த காலத்தில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்கில். ஸோ வில் பி ஸ்டார்டிங் வித் தட். அது மூலமாக தென் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெப்சைட் கிரியேஷன் எல்லாமே வந்து வில் பி ஆடிங் ஆன் அண்ட் we will be completely moving forward, right? Yeah, so this will be the plan for the next 5 days complete. So let me start with this question. Yeah, so ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியணும்னா, இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஏஐ தான் கம்ப்ளீட்டாக நம்மளை ரூல் பண்ணிகிட்ருக்கு. எல்லா இடத்துலையும் ஏஐ தான் இருக்குது. ஸோ ஹவு இஸ் இட் ஆக்சுவலி ஒர்க்கிங்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது எப்படி இருக்குது, ஏன் நல்லா இப்போ க்ரோ ஆச்சு அப்படின்னா, there is something called as generative AI, right? Generative AI. So only because of that concept, today AI is in peak. Generative AI na enna? Generating new content, correct? So it has a lot of content. For example, ஒரு இமேஜ் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா, ஒரு பையனுடைய ஒரு இமேஜ் வந்து நீங்கள் இப்போ கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, கிரியேட் அன் இமேஜ் ஆஃப் அன் இந்தியன் மேன் அப்படின்னா டக்குன்னு வந்து கிரியேட் பண்ணுறோம், ரொம்ப அக்யூரேட்டாக இருக்கும். ஹவு இஸ் இட் டூயிங் அப்படின்னா, அதுக்கிட்ட ஆல்ரெடி வந்து ஒரு மில்லியன் டேட்டா செட்ஸ் இருக்கும். இந்த ஏஜ் கேட்டகரியில் ஒரு பையன் இருக்கான்னா அவன் எப்படி இருப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏகப்பட்டது இருக்கும். ஸோ கொஞ்சம் டேட்டாவை கொஞ்சம் இடத்துலேருந்து எடுத்துக்கும். ஃபஸ்ட் இருக்கிற பாயிண்ட்லேருந்து மேலே இருக்கிற ஐப்ரோ மட்டும் எடுத்துக்கும். செகண்ட் இருக்கிற ஐப்ரோ கூட ஃபுல்லாக எடுக்காது, ஆக்சுவலாக ஏகப்பட்டது இருக்குது. ஸோ ஐப்ரோவோட இந்த கடைசி பார்ட் மட்டும் எடுக்கும். செகண்ட் இருக்கவன்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு அந்த மாதிரி எடுத்து ஃபுல்லாக பிட்ஸ் அண்ட் பீசஸ் பிக்சல்ஸாக அடித்து எல்லா இமேஜஸையும் ஒன்றா சேர்த்து ஒரு இமேஜை க்ரியேட் பண்ணுது. அப்படி தான் வந்து ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ இன்றைக்கி வந்து கம்ப்ளீட்டாக நடக்குது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஜெனரேட்டிவ் ஏஐ. நாட் ஒன்லி ஃபார் பிக்சர். இப்போ நீங்கள் சாட் ஜிபிடியில் நீங்கள் போடுறீங்க, சாட் ஜிபிடியில் போய்ட்டு ஏதோ ஒன்று ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குறீங்கன்னா, ஃபஸ்ட் யூ வில் பி கெட்டிங் அ ரெஸ்பான்ஸ். ஃபஸ்ட் டைம் யூ வில் கெட் அ ரெஸ்பான்ஸ். அதே ப்ராம்ப்ட்டை காப்பி பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் போட்டிங்கன்னா அதே வேர்ட்ஸ் இருக்காது. வேர்ட்ஸ் வில் ஆல்வேஸ் சேஞ்ச். மேபி த மீனிங் வில் பி சேம், பட் த வேர்ட்ஸ் வில் சேஞ்ச் பிகாஸ் இட் ஆல்வேஸ் ஜெனரேட்ஸ் நியூ கண்டென்ட். இட் ஆல்ரெடி ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் கண்டென்ட். அதுலேருந்து புதுசாக ஜெனரேட் பண்ணி நம்மகிட்ட கொடுத்துட்டே இருக்கு. சாங்ஸாக இருக்கட்டும், இமேஜஸாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துக்குமே அதுதான் பண்ணுது. அண்ட் நம்ம இன்றைக்கி நம்மளுக்கு கொடுக்குற இதே செட் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷனை இன்னொரு பர்சனுக்கு கொடுக்குமானா கொடுக்காது. தட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ரொம்ப ரேர் கேசஸில் தான் 2 பேருக்கு ஒரே மாதிரி ஆன்சர்ஸ் வந்து வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதுவும் ஷார்ட்டாக இருந்தால் அப்படி வரும். ஸோ தட்ஸ் ஹவு இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி we are getting into generative AI. Okay, so yeah, prompt engineering. What is prompt engineering? Prompt engineering is the art, okay, art of making the machine think in the same way as we think. Okay, that is only called as prompt engineering. Completely we will be getting into prompt engineering today. So let me start with something called as a framework. நீங்கள் இவ்வளோ நாள் வந்து சாட் ஜிபிடி யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. நீங்கள் யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் இந்த ஃப்ரேம் ஒர்க் நீங்கள் யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமாவும் ரெண்டுத்துக்கும் ஜஸ்ட் கம்பேர் த டிஃபரன்ஸ் அண்ட் சி யூ வில் சி a lot of difference. I'll tell you how we can do that.
ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எப்போவுமே ஒரு ப்ராம்ப்ட்டை நம்ம டைப் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு ப்ராம்ப்ட் டிசைன் பண்ணுறோம் அப்படின்னும் போது ஃபர்ஸ்ட் திங் தட் விச் ஷுட் கம் இன் அவர் மைண்ட் இஸ் வாட் இஸ் த அவுட்புட். ஜென்ரிக்காக ஏதாவது டைப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு தெரியணும். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கேள்வி என்னவாக இருக்கணும்னா என்ன இன்புட் கொடுத்தா அந்த அவுட்புட் வரும். ஃபஸ்ட்டு அவுட்புட் என்ன இருக்கும், ஸோ நம்ம கொடுக்குற இன்புட் எப்படி இருந்தால் அந்த அவுட்புட் வரும். இது ரெண்டு தான் ஃபஸ்ட்டு நம்மளோட மைண்டில் இருக்கணும். ஓகே, நவ் லெட்ஸ் சே ஒரு போஸ்டர் மேபி வில் கிரியேட். ஓகே, ஒரு போஸ்டர் ஒன்று கிரியேட் பண்ணலாம். எதை பற்றின போஸ்டர்னு சொல்லிட்டு லைக் நீங்கள் யாராவது சொல்லுங்கள், ஐ கிரியேட் ஒன். ஒரு போஸ்டர் ஏதாவது பர்டிகுலரா மெடிசன். ஓகே, ஃபார்மசி. ஓகே, ஃபார்மசி நேம் மட்டும் சொல்கிறீங்களா? ஏதாவது ஒரு நேம். GM. Okay, yeah, GM pharmacy. Okay, for this, always we have to keep, what we have to keep in mind is the first thing that we have to say is the task. அது என்ன பண்ண போகுது, இட்ஸ் கோயிங் டு கிரியேட் அன் இமேஜ். ஓகே, ஸோ இங்கே கீழே வந்து ஆல்ரெடி இமேஜ் இருக்குது, இமேஜ் மோட். ஸோ அதை நான் கிளிக் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் வித் அ டாஸ்க். Check. ஓகே, யூஸ்வலாக இப்போ நான் இப்போ ஆல்ரெடி கொடுத்த கான்டெக்ட் வச்சு அது ஜஸ்ட் ஆஸ்க் சம்திங். யூஸ்வலாக இமேஜ் ஜென்ரேஷன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஏஐ வச்சு ட்ரை பண்ணியிருப்போம். ஏதாவது அதில் லெட்டர்ஸ் இல்லை வீடியோ ஜென்ரேஷன்ஸ் கூட எடுத்துக்கோங்களேன். ஏஐயில் வீடியோ ஜென்ரேஷன்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணுவோம். அதில் யூஸ்வலாக வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து நல்லாவே வராது. ஒய் இஸ் இட்? எதனால் வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து நல்லா வரவே மாட்டேங்குது? எனி ஐடியா? டெக்ஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் சிலது அலைன்மெண்ட் அப்படி இப்படி மாறி இருக்கும், டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கும். கரெக்டா? வீடியோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் இட்? தமிழ் லெட்டர்ஸ் கரெக்டாக வராது. யா, ஐல் டெல் யூ. யா, ஒய் இஸ் இட் யூஸ்வலாக? Any guesses? Improper input, prompt. Yeah, can be adjusted. Yeah, good one actually. Okay, I'll tell you. நான் இப்போ தான் வந்து சொல்லியிருந்தேன், ரைட்? ஜெனரேட்டிவ் ஏஐனா என்னது? இட் இஸ் ஜெனரேட்டிங் நியூ கண்டென்ட். நிறைய வந்து டேட்டா செட்ஸ் இருக்கும். ஒரு இமேஜிலேருந்து ஐப்ரோ எடுத்துக்கும், இன்னொரு இமேஜ்லேருந்து நோஸ் எடுத்துக்கும், அந்த மாதிரி எடுத்து புதுசாக ஒன்றத்தை கிரியேட் பண்ணுது. கரெக்டாக? ஸோ எதனால் வந்து இந்த டெக்ஸ்ட்டில் மட்டும் அது கஷ்டப்படுது அப்படின்னா, டெக்ஸ்ட்டில் வந்து எல்லா டெக்ஸ்ட்லையும் ஒரே ஃபாண்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. ஏகப்பட்ட டேட்டா அதுக்கிட்ட ஆல்ரெடி இருக்குது. கரெக்டாக? ஸோ ஒன்றுத்தில் வந்து வேறு ஃபாண்ட் இருக்கும், இன்னொன்றுத்தில் வேறு கலரே இருக்கும். அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் எல்லாத்தையும் ஒன்றா கம்பைன் பண்ணும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக இதில் வேறு ஃபாண்ட்டு, இது வேறு ஃபாண்ட்டு, ஸோ கரெக்டாக செட் ஆகாது. இதுதான் வந்து ப்ராப்ளம். அதே மாதிரி வீடியோ இன்னும் கஷ்டம். ஏன்னா வீடியோன்றது என்னது? ஏகப்பட்ட இமேஜஸ் சேர்ந்தது. கரெக்டாக? ஒரு செகண்ட் இந்த எஃப்சிபி ரேட்லாம் சொல்லுவாங்க. ஒரு செகண்ட் வீடியோ, ஒரு 2 செகண்ட்ஸ் வீடியோனா இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்டுக்கும் இந்த செகண்ட் இங்கேருந்து ஒரு ஆள் இங்கே நகர்றாங்க அப்படின்னா இங்கேருந்து இத்தனை ஃபோட்டோஸ் இருக்கும், லைனாக இருக்கும். இந்த எல்லா ஃபோட்டோஸையும் அப்படியே அனிமேஷனில் காட்டும்போது அது ஒரு வீடியோ மாதிரி தெரியுது. வீடியோன்றது ஃபோட்டோஸ் டுகெதர், ரைட்? ஸோ
அத்தனை ஃபோட்டோலையும் ஒரே ஃபாண்ட்டை அது மெயின்டைன் பண்ணணும். அதுதான் அதனால் முடிய மாட்டேங்குது. ஜெனரேட்டிவே இப்போ வரைக்கும் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கு. ஸோ இஃப் யூ ஆர் இன்டு ஃபிலிம் மேக்கிங் ஆர் சம்திங், இஃப் யூ வாண்ட் குட் ரிசல்ட் ஃபார் தட், ஆல்வேஸ் வாட் யூ கேன் டூ இஸ் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ் கொடுத்துடணும். நம்மளே அதில் வந்து கரெக்டாக அந்த டெக்ஸ்ட்டை வச்சுட்டு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுத்துட்டு அந்த இமேஜை இஃப் யூ கன்வெர்ட் டு வீடியோ, அவுட்புட் வில் பி குட். ஏன்னா அது மறுபடியும் ஜென்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தேவையில்லை அதுக்கு. Okay, so first we are telling the task. Your task is to create an engaging poster for pharmacy located in Chennai. Name of the pharmacy, GM Pharmacy in Soliton. Okay. So next thing is persona. எப்போவுமே வந்து ஒரு எந்த பர்சனால் இந்த டாஸ்க்கை நல்லா பண்ண முடியும். இது வந்து ஒரு போஸ்டர் கிரியேஷன், ரைட்? ஒரு கிராஃபிக் டிசைனரோட பெட்டராக யாராலையும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஐம் சேயிங் யூ ஆர் அன் எக்ஸ்பர்ட். ஒரு நல்ல எக்ஸ்பர்ட்டான கிராஃபிக் டிசைனர்கிட்ட இந்த டாஸ்க்கை கொடுத்தா அவர் நல்லா பண்ண போகிறாரு. ஸோ அதனால் நான் அவர்கிட்ட தான் கொடுக்க போகிறேன் இப்போ. ஸோ யூ ஆர் அன் எக்ஸ்பர்ட் கிராஃபிக் டிசைனர், specialized in prompt engineering. Okay. Your task is to create an engaging post. Your task is to give me a prompt to create a poster for a pharmacy located in Chennai. Name of the pharmacy is okay. So persona soliton. And the next one is output. How do we want the output to look like? Abdinradhe. So maybe if we can ask it in a 16:9 in the landscape form like a class. So give me the output in 16:9 ratio. Okay. Next one, the reference. Oh, okay. And the next one is reference. ரெஃபரன்ஸ் வந்து எப்போவுமே எதுக்காக கொடுக்குறோன்னா, உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து ஏதாவது ஒரு பெஸ்ட் அவுட்புட் தெரியும்னா அதை ரெஃபரன்ஸாக கொடுத்தீங்கன்னா அந்த அவுட்புட் மாதிரியே வரும். அந்த அவுட்புட் மாதிரியே யூ வில் பி கெட்டிங் அண்ட் அனதர் அவுட்புட் ஃபார் யுவர் இன்புட். ஸோ take the data set from Google. Okay, reference Google and any images na edukka sollirken ipathikku as reference. Okay, for example, or else if you are already having a poster, now we don't have a poster so I'm not able to give, or else you can directly click on this. நீங்க வந்து upload pictures கொடுத்துட்டு எந்த மாதிரி வேணுமோ அதை டைரக்டா இங்க வந்து you can upload. You can directly upload and இதே மாதிரி வேணும் அப்படினு சொல்லிட்டு கேட்கலாம். Okay, and there are 3 types of references that you can give. Okay, one is zero shot prompting, single shot prompting, and multi shot prompting, few shot prompting or multi shot prompting. I'll tell you the difference. Zero shot prompting அப்படின்றது வந்து பெருசா வந்து கான்டெக்ஸ்டே தேவையில்லை, நீ எது கொடுத்தாலும் எனக்கு ஓகே ஏதோ ஒன்று நீங்கள் கொடுத்துக்கோ அப்படின்றதுக்கு ஜீரோ ஷாட் ப்ராம்ப்டிங், அதாவது நம்ம ரெஃபரன்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல. சிங்கிள் ஷாட் ப்ராம்ப்டிங்னா ஒரே ஒரு இமேஜை ரெஃபரன்ஸாக கொடுக்குறீங்க, இல்லை ஒரே ஒரு அவுட்புட்டை ரெஃபரன்ஸாக கொடுக்குறீங்க. ஸோ அந்த அவுட்புட்டை அப்படியே அதே மாதிரி வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் சிங்கிள் ஷாட் ப்ராம்ப்டிங். அதே மாதிரி வரும் அவுட்புட். ஃபியூ ஷாட் ப்ராம்ப்டிங் அப்படின்னா ஒரு 3-4 அவுட்புட் கொடுக்குறீங்க. ஸோ தட் ஒரு அவுட்புட் ஒரு மாதிரி இருக்கும், செகண்ட் அவுட்புட் வேறு மாதிரி இருக்கும், மூணாவது அவுட்புட் வேறு மாதிரி இருக்கும், மூணுமே வேறு வேறு மாதிரி இருக்குது. ஓகே, ஸோ வென் யூ டூ திஸ் அது க்ரியேட்டிவாக புதுசாக யோசிக்கும். இந்த மாதிரி அந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், பட் அதுவே வந்து புதுசாக ஏதாவது ஒன்று புதுசாக ஜென்ரேட் பண்ண போகுது. ஸோ ஜீரோ ஷாட் ப்ராம்ப்டிங், சிங்கிள் ஷாட் ப்ராம்ப்டிங் and few shot prompting. Zero shot prompting when you don't want anything in particular, single shot when you want something very particular, and few shot prompting when you want to create something which is very much relevant. Okay,
Okay, 16:9 ratio கொடுத்துருக்கேன். And the next one is evaluate and iterate. That's all. Once வந்து நம்ம இதை போட்டுட்டோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து evaluate and prompt engineeringல முக்கியமானது வந்து iteration. எப்பவுமே ஒரே ப்ராம்ப்ட்ல எல்லாமே கிடைச்சிருமானா சம்டைம்ஸ் கிடைக்காது. ஸோ ஆல்வேஸ் we have to keep iterating until we get what we want. Okay, so now we have to evaluate. ஸோ இந்த இன்புட் வந்து நம்ம தேவையான அவுட்புட் கொடுக்குமா? You are an expert graphic designer specialized in prompt engineering. Okay, prompt engineering and poster creation, poster design. Okay, so this should give a better output. Your task is to give me a prompt to create and an image எடுத்துட்டேன் because it is going to give a prompt only for of now. The name of the pharmacy is GM Pharmacy. Give me the output in 16:9 ratio. Yeah, this should do a great job. And syllabusல next வரவும் அதை நான் இப்போ சொல்கிறேன். In order to make this even better, you can always use something called ask for context. Right? Ask for context. அப்படின்னா மெஷின் வந்து அதோட மைண்டில் ஒன்று இருக்குல்ல, அதுக்கு வந்து அதையே வந்து கேள்வி கேட்க வச்சு அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறோம். ஸோ தட் அதுக்கு இன்னும் கிளியராக புரிய போகுது. ஸோ ஆஸ்க் மீ 5 questions for your better understanding. Ask your question one by one. ஸோ என்கிட்ட 5 கேள்வி கேளு உன்னோட பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். இதான் என்னோட டாஸ்க்கு. பட் ஆனாலும் என்கிட்ட இன்னொரு 5 கேள்வி நீயே கேளு, அதுக்கு நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன். ஒரு கொஸ்டினாக கேளுன்றதையும் நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸில் கொடுத்துட்டேன். ஓகே, ஸோ நவ் லெட்ஸ் கெட் இன். Yeah, question 1. What is the primary goal of the poster? Walk-in customers, promote discounts. Okay, let me go with this, promote discounts. What kind of discount or offer do you want to highlight? Flat 20% off on all medicine. Maybe I'll go with this. Who is your target audience? General public, maybe elderly people, no, working professionals. What style or mode do you prefer for the poster? Modern and clean. Right? Modern and clean in the theme lepola. And the last question. Do you want to include any specific details on the poster? Maybe I'll add phone number. Okay. Okay. Design a modern. Okay. அதுவே வந்து இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராம்ப்ட் கொடுக்குது in order to complete this. ஓகே, அண்ட் ஃப்ரீலான்சர்ஸ் நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலாக இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். எனக்கெல்லாம் ப்ரீவியஸ்லி காட் மெனி டாஸ்க் டு கிரியேட் போஸ்டர்ஸ். ஸோ போஸ்டர்ஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா யூ கேன் சிம்பிளி டூ திஸ். அண்ட் எப்போவுமே வந்து ஒரு 3 மாடல், ஏன்னா ஒரு அவுட்புட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். பிகாஸ் ஒரு அவுட்புட்லேயும் ட்ரைனிங் டேட்டா டிஃப்ரெண்ட். கூகுளில் கொடுத்துருக்க ட்ரைனிங் டேட்டா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், ஓப்பன் ஏஐயில் கொடுத்துருக்கிறது, சாட்ஜிபிட்டியில் கொடுத்துருக்க டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும், கிராக்கில் கொடுக்குறது டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். எவ்ரி திங் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். அண்ட் எப்போவுமே ஒரு 3 நாள் நான் எப்போவுமே எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணுவேன்னா, இப்போ யாராவது இந்த மாதிரி என்கிட்ட போஸ்டர் கேட்குறாங்கன்னா அது இந்த மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராம்ப்ட்ஸ் ஆட் பண்ணுவேன் ஆக்சுவலாக. பட் ஒன்ஸ் தட் இஸ் டன், இது அவ்வளோதான். இதை அப்படி நம்ம காப்பி பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கெட் இன் டு Gemini. Gemini is one of the best nano banana, right? So I'll get into Gemini nano banana and create image. இது அப்படியே இந்த இடத்துல பேஸ்ட் பண்ணிடுறேன் அண்ட் இங்கே ஜென்ரேட் பண்ணுறேன் ஒன்று. அண்ட் அப்படியே வந்து I'll get into Sora is also very good for image generation.
So I'm getting there. Oh, they have closed it, right? Okay. And yeah, ChatGPT itself is very good for this. So ரெண்டு output இப்போ கிடைக்க போகுது. So we already got one. Gem Pharmacy flat 20% off on all multi-medicines. Right? And இங்கே ஒன்று கிடைக்கும். We'll see this. ஒன்று ஜெமினை கூகுள் ஜெமினை நானோ பனானா அண்ட் இது வந்து ChatGPT செகண்ட் ஒன். யா இதுவுமே கிடச்சிருக்கு. யா திஸ் ஆல்சோ லுக்கிங் ரியலி குட் ரைட். இது நம்ம கொடுக்கவே செஞ்சிடலாம். இஃப் anyone is asking, நம்பர் ஆட் பண்ணியாச்சு, everything is done, perfect. This is really good actually. வராது. Generative AI will not get எப்பவுமே வந்து நம்ம அந்த சிங்கிள் ஷாட் ப்ராம்ப்டிங்கில் சம்டைம்ஸ் வரும், பிகாஸ் we are giving image as input. அந்த டைமில் வந்து சம்டைம்ஸ் வரும். ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு ரெஃபரன்ஸ் கொடுக்கும்போது அதை அப்படியே டிட்டோ எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும், அதனால அப்படி வரும். பட் யூஸ்வலாக நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ணுறது இட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஜெனரேட்டிங் சம்திங் நியூ, ஸோ அதனால் வராது. இது ChatGPT. யா சம்டைம்ஸ் ஜெமினை வில் பி ரியலி குட், சம்டைம்ஸ் ChatGPT. ஸோ எப்பவுமே நான் சோராவை முன்னாடி யூஸ் பண்ணுவேன். லைக் 3 வச்சுப்பேன், 3 அவுட்புட்டுமே கம்பேர் பண்ணி எது பெஸ்ட்டாக இருக்கோ லைக் we can give. ஓகே, வேற ஒரு கம்பெனியோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, அதான் அந்த ஃபார்மேட். ஓகே, இதே மாதிரி கேட்டால் கொடுக்குமா? அதுதானே, ஈஸியாக கொடுக்கலாம். அது வந்து ஸ்டீலிங் அப்படின்னு நான் அந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுவேன் இந்த மெத்தடுக்கு. யா ஐ வில் ஷோ தட் ஆல்சோ. அது எப்படி பண்ணலாம்னு நான் காட்டுறேன். அது ஈஸி. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ டெல் யூ. ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபர்ஸ்ட் ஐ கம்ப்ளீட் திஸ் ஒன். ஸோ 2 வந்துருச்சு. யூ கேன் ஈஸிலி செல் திஸ். லைக் ஒரு பெரிய ஆளாக இருந்தால் ஓகே, நீங்களே கஷ்டப்பட்டு டிசைன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். யூ கேன் ஈஸிலி செல் இட் ஃபார் லைக் 1500 2000. யாராவது ஸ்டார்ட் அப் புதுசாக இருக்காங்கன்னா அழகாக 500 செல் பண்ணலாம். டன், கம்ப்ளீட்லி டன். தட்ஸ் த பவர் ஆஃப் AI டுடே, ரைட்? அது எல்லாமே இங்கே எடிட் பண்ணலாம். இப்போ இந்த இடத்துல வந்து இப்போ ஏதாவது ஒரு எடிட் நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே வந்து இந்த இடத்துல டிஸ்கிரைப் எடிட்ஸ்ன்னு இருக்க பாருங்களேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த நம்பர் இங்கே இருக்குல்ல 98. இப்போ நான் இதை அப்படியே மாற்றி 0லேருந்து சேஞ்ச் த காண்டாக்ட் நம்பர் டு. ஸோ 0ல் ஆரம்பிச்சு சும்மா சம்திங் ஏதோ ரேண்டமாக ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன். லோகோ ஆட் பண்ணணும்னா நம்ம ப்ராம்ப்ட் கொடுக்கும்போதே வந்துட்டு அந்த லோகோவை கொடுத்துட்டு திஸ் இஸ் த லோகோ ஆஃப் தட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டோம்னா அது எக்ஸாக்டாக அப்புறம் அது எங்கே பிளேஸ் ஆகணும் அப்படின்றத மேற்கொண்டு நம்ம ப்ராம்ப்டிங்கில் கொடுக்கலாம். டன். ஸோ சேஞ்ச் த காண்டாக்ட் நம்பர் டு. ஓகே, அண்ட் நீங்கள் சொன்ன கான்செப்ட் சார். சப்போஸ் வந்து சம்டைம்ஸ் வி ஆல்வேஸ் திங்க் ஹவு டு சில டிசைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போஸ்டர்ஸ் ரொம்பவே அழகாக இருக்கும், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏதாவது ஒரு ஆட் நம்ம போகிறோம் அப்படின்னா சில பேர் நல்லா சூப்பரான ஆட்லாம் போட்டிருப்பாங்க, பார்த்தாலே வந்து அட்ராக்டிவாக இருக்கும். Which one is good here? This one. This one is also good, right? So we can directly just copy this,
சேவ் இமேஜ் கொடுத்துட்டு ஸோ இதை அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நவ் வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் give me the prompt which can recreate this image. ஸோ இந்த மாதிரி நம்மளுக்கு எந்த போஸ்டர் பிடிச்சிருந்தாலும் அது அப்படியே ஓகே நீங்கள் கடைசி அனுப்பிவிடுங்க. we will try that one also. ஸோ yeah you can do. கரெக்டு. அது நீங்கள் வந்து இன்னும் பெட்டராக பண்ணணும் அப்படின்னா யூ கேன் டூ இட் ஃபார் நானோ பண்ணனால நீங்கள் டேரெக்டாக டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம் எடிட்ஸு. அண்ட் இந்த மெத்தட் மூலமாக போனீங்கன்னா எக்ஸாக்ட்லி அப்படியே இல்லாமல் ரொம்ப மைல்டு வேரியேஷன்ஸ் இருக்கும், பட் அப்படியே ஆல்மோஸ்ட் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ப்ராம்ப்ட் எடுத்து நீங்கள் நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி இமேஜ் ஜென்ரேஷன் டூல்ஸில் போட்டிங்கன்னா யூ வில் பி கெட்டிங் வாட் யூ வாண்ட். Yeah. Got it? Yeah. So now it is giving us a prompt. Now you just have to copy this. இதெல்லாம் ஆக்சுவலாக if possible நான் நாளைக்கு content creation. So I'll talk more about all these content tomorrow. Okay, so yeah, இந்த மாதிரி now we saw how to 5-step prompting framework. And reiterate அப்படின்னு கடைசியாக நம்ம வந்து ஒரு prompt சொன்னோம் பார்த்தோம், கரெக்ட்? So reiterate அப்படின்னா, for example, if we did not get the right prompt, if we want it in a different way, in that case, இங்கே இந்த ப்ராம்ப்ட் தான் வந்து அந்த இமேஜை கிரியேட் பண்ணுச்சு. ஸோ இதில் என்னென்னலாம் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நம்மளுக்கு தோணுதோ we just have to closely change all those and என்ன எடிட்ஸ் வேணுமோ இதில் பண்ணோம் அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து will be getting what we want. ஸோ இதில் நம்பர் புதுசாக நம்ம கேட்டிருந்தோம், இப்போ அந்த புது நம்பர் மாறிடுச்சு. முன்னாடி வேறு நம்பர் இருந்துச்சு. எவ்ரிதிங் எல்ஸ் இஸ் த சேம், அதே டிசைனு, பட் நம்பர் மட்டும் மாறிடுச்சு. இந்த மாதிரி என்ன எடிட்ஸ் வேணும்னு சொன்னீங்கன்னா இட் will always do it for you. Okay, done, right? Great. Okay, so yeah, and two more concepts இதில் வந்து ப்ராம்ப்ட் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணும்போது we'll just look into two more concepts, which is tone. For example, give me a short story about 23. And next one is the tone. இது வந்து நீங்கள் டோன் ஆஃப் வாய்ஸ், யூ கேன் ஆல்வேஸ் சேஞ்ச் திஸ் ஃபார் ரைட்டிங் பிளாக் போஸ்ட், ஏதாவது ஒன்று எழுதுறீங்க இல்லை ஏதாவது இமெயில் கம்போஸ் பண்ணுறீங்க, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் யூ கேன் ஜஸ்ட் ஸ்பெசிஃபை த டோன். நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய அவுட்புட்டை இந்த டோனில் வந்து ஜஸ்ட் கிவ் இட் டு மீ அப்படின்னு சொல்லும்போது இட் வில் சேஞ்ச் த டோன். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் டோன். அண்ட் த லாஸ்ட் ஒன் இஸ் த ஆடியன்ஸ். அண்ட் நீங்கள் பண்ணக்கூடிய டாஸ்க் வந்து எந்த ஆடியன்ஸை கவர் பண்ண போகுது அப்படின்றதும் முக்கியம். நீங்கள் அந்த போஸ்டர் க்ரியேட் பண்ணுறதா இருக்கட்டும் இல்லை வாட் எவர். ஸோ அதுலேயே வந்துட்டு அட் த லாஸ்ட் ஃப்ரேம் இந்த காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ஏஜ் பிட்வீன் 18 to 21 இவங்க தான் இதை பார்க்க போகிறாங்க அப்படின்னா யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஸ்பெசிஃபை தட். ஸோ இந்த ரெண்டு ஃபேக்டர் மட்டும் யூ கேன் ஆட் இட் ஸோ தட் ப்ரிசைஸ். ஸோ ஐ வில் டெல் யூ, மேபி யூ கேன் ஜஸ்ட் டேக் அ பிக்சர் ஆல்சோ. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வில் பி டாஸ்க். ஓகே, டாஸ்க். இந்த டாஸ்க்லேயே வந்து யூ ஆர் கோயிங் டு சே அவுட்புட் அண்ட் பர்சோனானா யாருன்ற அந்த ரோல் கொடுக்குறது, அவுட்புட்னா எப்படி வேணும்னு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறமா ரெஃபரன்ஸில் தான் வந்து சிங்கிள் ஷாட்டு, ஃபியூ ஷாட், 0 ஷாட்.
right? And then evaluate, iterate, okay? And most important is context. Context அப்படின்னா என்னன்னா, நீங்கள் அந்த டாஸ்க்கை கொடுத்ததுக்கப்புறமா இன்னும் உங்களை பற்றின ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதாவது சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இந்த ஒரு விஷயத்துக்காக தான், ஏதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஆல்ரெடி வந்துட்டு இந்த போஸ்ட்டை க்ரியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, நான் ஆல்ரெடி வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் டாஸ்க்கெல்லாம் ஆல்ரெடி பண்ணி பார்த்துருக்கேன், பட் திஸ் டிட் நாட் ஒர்க் ஃபார் மீ, எனக்கு வந்து புதுசாக ஒன்று வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆல்ரெடி நீங்கள் பண்ணி பார்த்த எல்லாத்தையும் சொல்கிறது, இல்லை என்ன பர்பஸ்க்காக பண்ணுறீங்க அப்படின்ற அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எல்லாத்தையும் கொடுக்கறது வந்து கான்டெக்ஸ்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த மெயின். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இன்னும் கொஞ்சம் நெக்ஸ்ட் லெவல் போனோம் அப்படின்னா, நெக்ஸ்ட் யூ கேன் ஹேவ் திஸ் டோன் அண்ட் ஆடியன்ஸ். ஸோ தட்ஸ் ஆல். இதுதான் வந்து யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு மேக் அ நோட் அண்ட் இதை வச்சு ட்ரை பண்ணுங்கள். எனி டாஸ்க் தட் யூ டூ, யூ வில் பி கெட்டிங் இட் வெரி குட். Okay, so the next concept is for research, reasoning. Okay, எப்போவுமே வந்து சாட் ஜிபிடி நம்மகிட்ட ஒன்று கொடுக்கும், பட் எல்லாத்தையும் நம்மளால் நம்பவே முடியாது. ஸோ ரிசர்ச் அண்ட் ரீசனிங் பேசிஸில் வந்து செயின் ஆஃப் தாட் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ ஒரு அவுட்புட் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கு அப்படின்னா, அது எதை வச்சு இந்த அவுட்புட் கொடுத்துச்சு அப்படின்றத வந்து அதோடைய திங்கிங் ப்ராசஸ் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா, அதை வச்சு நம்ம வந்து ஓகே இது கரெக்டாக இருக்க வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கெஸ் பண்ணலாம். Okay, yeah, so give me the reason behind this output. நீங்கள் பண்ண அந்த டாஸ்க் அப்புறமா give me the reason behind this output கொடுத்துட்டிங்கன்னா, it's a simple logic behind how it started. நான் வந்து 5 yearsன்னு கேட்டிருந்தேன், அதனால் இது கொடுத்துச்சு. எமோஷனல் தீம் வந்து ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்படின்றதுக்காக இது எடுத்திருக்கு. பேஷன்ஸ் அண்ட் இமேஜினேஷன் வச்சு பண்ணியிருக்கு. அண்ட் செட்டிங்ஸ் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்குன்னு சொல்லுது. ஸோ சிம்பிள் செட்டிங்க, சைல்டு இமேஜினேஷன், ஒன் கிளியர் மெசேஜ். ஸோ வென் யூ ஆர் டாக்கிங் டு இட் அபவுட் சம்திங் சயின்டிஃபிக், ஏதாவது முக்கியமாக ஏதாவது ரீசனிங் டாபிக்ஸ் வருது அப்படின்னும் போது, யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ திஸ் ப்ராம்ப்ட், கிவ் மீ த ரீசன் பிஹைண்ட் திஸ் அவுட்புட். இதை போட்டிங்கன்னா அது எதனால் இதை சொல்யூஷன் சொல்லும், அதை வச்சு வந்து யூ கேன் ட்ரஸ்ட் ஆர் நாட் அப்படின்றத நீங்கள் நெக்ஸ்ட் பண்ணலாம். அண்ட் த நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ட்ரீ ஆஃப் தாட் ரீசனிங். தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஐ வில் கோ another in yeah, TLDR is இதை முடிச்சுட்டு I'll show that also. TLDRனா வந்து too long didn't rent, which will summarize whatever we want. Okay, next is tree of thought reasoning. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க. அந்த பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அதில் எப்படி வந்து கஸ்டமர்ஸ்லாம் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு நீங்கள் யோசிச்சுட்ருக்கீங்கன்னா, த மெஷின் வில் கிவ் யூ சம் ரேண்டம் அவுட்புட், ரைட்? இட் வில் இட்ஸெல்ஃப் கிவ் யூ சம் ரேண்டம் அவுட்புட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஐ ஆம் அ பிஸ்னஸ் ஓனர், ஹவு கேன் ஐ get more clients for my business? Okay, how can I get more clients for my business? I am an online coach. Okay va. So tree of thoughts reasoning அப்படின்னா வந்து நிறையா அது ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே வந்து இப்போ இந்த பிஸ்னஸ் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து நிறைய கிளைண்ட்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு நிறைய வேஸ் இருக்கும். ஒன்று டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாம், ஒன்று வந்து பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க கிட்ட போய் கேட்கலாம், என்னோடய இது கோர்ஸில் ஜாயின் பண்ணுறீங்களான்னு சொல்லிட்டு. இன்னொன்று வந்து எஸ்இஓ பண்ணலாம், எஸ்இஓ பண்ணி அது மூலமாக கிளைண்ட்ஸ் கொண்டு வரலாம். நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஒன்றுமே தனித்தனி பிரான்ச்சஸ். ஸோ எல்லா பிரான்ச்சஸையும் தனித்தனியாக அனலைஸ் பண்ணுறது வந்து ட்ரீ ஆஃப் தாட் ரீசனிங். ஓகே, ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது வந்து வித் ட்ரீ ஆஃப், இதான் கீவேர்ட், ட்ரீ ஆஃப் தாட் ரீசனிங். Tell me okay, first branch,
Clarity for positioning. Who exactly is your target audience? Second on the Instagram, YouTube. Direct selling 10%, relatable authority. So in the Mari, if you want more, okay, this is Naria Kudukudu actually. Okay, so these are all the steps. 5 steps கொடுத்திருக்கு. 5 ஸ்டெப்ஸ்ல வந்து we can get deeper into whichever step that we want. For example, 5 ஸ்டெப்புமே நம்ம எடுத்தோன்னு பண்ண மாட்டோம். ஏதாவது ஒன்றுத்துல தான் வந்து first will get in, right? For example, building a funnel or content strategy. இப்போ வந்து let's get deeper into step 3 or whatever you say. Let's get deeper into step 3 அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த ஸ்டெப் 3 பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் கொடுக்கும், மற்ற எல்லாத்தையும் விட்டுரும். ட்ரீ ஆஃப் தாட் எப்பவுமே எதுக்கு முக்கியம்னா, நம்ம எப்பவுமே வந்து ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் வச்சிருப்போம். இந்த மாதிரி ஓகே, ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு டேரெக்டாக கிளைண்ட்ஸ் வந்துருவாங்க அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருப்போம். பட் தட் இஸ் நாட் த கேஸ். நிறைய பேர் நிறைய டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணி நிறைய பயங்கரமாக கிளைண்ட்ஸ் பிடிச்சிருப்பாங்க, அது நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ இந்த ட்ரீ ஆஃப் தாட் ரீசனிங் வச்சு என்ன பண்ணலாம்னா, மற்றவங்கலாம் எப்படியெல்லாம் பண்ணுறாங்க, வேறு என்னென்னலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிவிட்டு அதில் எது நம்மளுக்கு வேணுமோ சொல்லிட்டு அதில் உள்ள டைவ் பண்ணி உள்ளே போய் we can get. So for that, tree of thought reasoning. Got it? And next is phrasing. Okay, so let's create an image, okay? ஒரு அதாவது ப்ராம்ப்டிங் வந்து நம்ம டைப் பண்ணுற சென்டென்ஸ் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றது வந்து வில் சி. let's say a man wearing a suit is walking near a bank. Okay, wow. A man wearing a suit and a briefcase is walking near a bank. So output image எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கெஸ் பண்றீங்க? How will be the output image for this? இப்போ அதை ஜென்ரேட் பண்ணா black suit போட்டுட்டு ஒரு man வந்து he'll be walking near a bank. Background will be bank and he'll be walking near. Very good, yeah. Okay, பார்க்கலாம் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம். Yeah, we got the image. Yeah, a man is walking near a bank, right? This is what was in our mind, correct? Okay. So now let's put it this way. Women is maybe washing clothes. A woman is washing clothes. A woman wearing a sari is washing clothes near a bank, right? So how will be the output for this one? River bank பக்கத்துல வாஷ் பண்றாங்க. Okay. Any other guess? We'll just Indian women மே போடலாம் actually. Yeah, it can show anything. Saree no mode most I think it will go with Indian women. Sometime, okay, I'll show you. So again, what is in our mind is a bank, right? Bank தான் வந்து நம்மளோட மைண்ட்ல இருக்கு.
ஓகே, இதுதான் வந்து ஹாலுசினேஷன் சொல்லுவாங்க, ரைட்? இது ஏன் இப்படி வருதுன்னா, ரெண்டு டேட்டா எடுத்துக்கிச்சு, அது வந்து இப்போ கன்ஃபியூஷன். ஒருவேளை இந்த பேங்க் சொல்கிறாங்களா இல்லை இந்த பேங்க் ரிவர் பேங்க்கும் பேங்க் தான், இதுவும் பேங்க் தான். ஸோ அதனால் நம்மளுக்கு வம்பே வேண்டாம், வில் டூ போத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேக்ரவுண்டில் எஸ்பிஐ வச்சிருச்சு, இங்கே ரிவர் பேங்க் வச்சிருச்சு. ஓகே, திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் ஹாலுசினேஷன். ஹாலுசினேஷன் எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, வென் இட் இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட். நம்ம கிளியராக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கலனா இட் வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட். வென் இட் இஸ் கன்ஃபியூஸ்ட் இட் வில் கிவ் அ ரிசல்ட் லைக் திஸ். Got it? This process is only called as hallucination. And இப்போ இந்த chatல வந்து if I type man, புதுசாவே ஒரு chat கொடுக்குறேன். A man is walking near the bank. Okay, a man is walking near the bank. So அப்போ வந்து எப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க அவுட்புட்? மேபி மீன்வெல் ட்ரை கூட பண்ணலாம். ஸோ இதில் நம்ம பார்த்தோன்னா இந்த ஹாலுசினேட் பண்ணுது, இது எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. இது எதனால் இப்படி ஆகுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஹாவ் டு நோ த ட்ரைனிங் டேட்டா, ஹவ் இட் ஹேப்பன்ஸ், ரைட்? இந்த ஃப்ரேசிங் நம்ம கொடுக்குறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இந்த அவுட்புட் கொடுக்குதுன்னா, எப்போவுமே வந்து மில்லியன்ஸ் ஆஃப் டேட்டா இருக்கும். அந்த டேட்டா வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுடே இஸ் அ க்ளவுடி, அதுக்கப்புறம் ஒரு டேஷ் இருக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் இட் செல்ஃப் ஃபில் இட் வித் டே, ஹையஸ்ட் ப்ராபபிலிட்டி டே, கரெக்டாக? ஸோ அந்த மாதிரி அதுவே வந்து ஃபில் பண்ணோம். ரிவர் விமன் இஸ் வாஷிங் க்ளோத்ஸ் அப்படின்னும் போது நியர் அ பேங்க்னும் போது ரிவர் பேங்க் வச்சு தான் நிறைய பேர் ஃபீட் பண்ணியிருப்பானுங்க. அந்த ஃபீட் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும். ஸோ அப்படின்னும் போது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது வந்து எடுத்துக்குது. ஸோ அதனால் எப்போவுமே நம்ம டைப் பண்ணும்போது நம்ம வந்து கரெக்டாக டைப் பண்ணுறோம்னு நினச்சிட்டு இருப்போம், பட் இட் கேன் பி சம்டைம்ஸ் ராங். ஓகே, இப்போ மேன் இஸ் வாக்கிங் நியர் கொடுத்துருக்கோம். இங்கேயும் பாருங்கள் ஹாலுசினேஷன், பிகாஸ் பின்னாடி இங்கே பேங்க்கும் இருக்குது, இதுவும் இருக்குது, ரெண்டுமே இருக்குது. ஆக்சுவலாக அதே பேங்க்கை தான் யூஸ் பண்ணுது, அதே பேங்க்கை தான் யூஸ் பண்ணுது, சேம். பாருங்கள், அது ஏன் அப்படின்னா we are in the same conversation. That is very much important. இப்போ நான் வெளியே போயிட்டு வேற ஒரு புது கான்வர்சேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணால் இமேஜ் வேறு மாதிரி வரும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த இமேஜ் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். ஸோ இதே இமேஜில் வந்து அந்த மேனை வாக் பண்ணுற மாதிரி வச்சிருச்சு, பிகாஸ் ஒரே சேட்டில் இருக்கும். இப்போ இதே ப்ராம்ப்டை நான் காப்பி பண்ணுறேன். A man is walking near a bank, right? அது நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்தோம்ல, அதே ப்ராம்ப்ட் தான் நம்ம முன்னாடியே கொடுத்தோம். A man is walking near a, ஃபஸ்ட்டு வந்து வேறு கொடுத்துச்சு, இப்போ வந்து இது கொடுக்குது. ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரே சேட்டில் இருந்துட்டு நம்ம வேறு கேட்கும்போது வந்து அது அந்த ப்ரீவியஸ் டேட்டா வந்து மைண்டில் வச்சுட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி ரிலவெண்ட்டாக கொடுக்கும். எப்போவுமே ஃப்ரெஷ்ஷாக வேணும்னா இதை அப்படியே விட்டுட்டு யூ ஹேவ் டு கோ டு அ நியூ chat and start, so that you will always get fresh ideas. Got it? Yeah. Remove the ஆமாம், we can again prompt. அகெயின் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ப்ராம் பண்ணி பின்னாடி இருக்கிறத எடுத்துகிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணணுன்றது ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிக்சரைஸ் பண்ணி பண்ணணும். ஆமாம், பேங்க் எடுத்துகிட்டு பின்னாடி அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறோம் அப்படின்னா இட் will always do it. Again we have to prompt it again, but யூஷுவலாக வந்து this is how it works. And yeah, so always for fresh conversation use new chat. Okay, so now I'll show you one interesting tool. Prompts la இருக்கும் கம்ப்ளீட்டாக, அதனால் I'll go for one tool. இது நான் முன்னாடியே வந்து என்னுடைய லாஸ்ட் இதில் சொல்லியிருந்தேன், பட் அகெயின் கொஞ்சம் அப்டேட்டடாக இருக்குது, ரொம்ப நல்லா இருக்குது. இப்போ NotebookLM சொல்லிட்டு ஒரு டூல். ஸோ NotebookLM நீங்கள் உள்ளே போனோன்னே திஸ் இஸ் அ வெரி குட் டூல் ஃபார் ரிசர்ச். நிறைய பேருக்கு ஆல்ரெடி தெரிஞ்சிருக்கும், லாஸ்ட் டைம் அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இது என்ன, இதோட பெரிய ப்ளஸ் என்ன அப்படின்னா இட் வில் நெவர் ஆன்சர் அவுட் சைட் த டேட்டா தட் வி கிவ். நம்ம கொடுக்குற இப்போ நம்ம ஒரு 10 ஸ்லைட்ஸ் கொடுத்துருக்கோம், அதை தாண்டி வெளியே போகாதுன்னு சொன்னால், சாரி நம்ம சொல்லலைனாலுமே சரி அது வெளியே போகாது. ஹூ இஸ் த பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இந்தியான்னு கேட்டால் கூட அது தெரியாது. ஸோ இது வந்து ஹாலுசினேட் பண்ணவே பண்ணாது, அதனால இது ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். அண்ட் இங்கே வந்து யூ கேன் ஆட் அ லாட், லைக் அப்லோட் ஃபைல்ஸ், யூடியூப் வீடியோஸ், டிரைவ் எல்லாத்தையுமே வந்து நீங்கள் அப்லோட் பண்ணலாம்.
அண்ட் இப்போ புதுசாக வந்திருக்கிறது என்னென்னா இங்கே இந்த ரிசர்ச் டாபிக். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ரிசர்ச் ஆன் எனிதிங் பர்டிகுலர், அதுவே வந்து அதுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே வந்து எடுத்து கொடுக்கும். அதில் எது எது வேணுமோ நான் ஓகே லெட் மீ கோ வித் sorry. ஓகே, ஸோ இப்போ அனலைஸ் பண்ணிடுச்சு. நவ் ஐம் ஜஸ்ட் கிளிக்கிங் ஆன் திஸ் இம்போர்ட். ஸோ எங்கேருந்து நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் எடுத்திருக்கு அப்படின்றது எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இங்கே இருக்கும். இதில் எதெல்லாம் நம்மளுக்கு வேண்டாமோ we can directly close it directly from here. Okay, so now this is completely ready. இதில் இப்போ நம்ம என்ன டவுட் கேட்டாலும் சரி it will always answer, and there are like few other very good options which is புதுசாக இந்த ஸ்லைட் டெக்குன்னு இது இட் இஸ் குட் ஆக்சுவலி. இப்போ இது நீங்கள் ஜஸ்ட் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா it will itself create a presentation, ஒரு ப்ராப்பரான presentation it will itself create. and அதே மாதிரி if you want to create an audio overview again you can do that, and video create பண்ணனாலும் you can create. எதை நீங்கள் எது டார்கெட் பண்ணி வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறது இஸ் இட். இந்த டாப்பிக்கில் வேணும்னு சொல்லிட்டு யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ஸ்பெசிஃபை, அண்ட் ஒன்ஸ் தட் இஸ் டன் வி ஆர் குட். ஓகே, while this is generating, this will take like ஒரு 5 minutes எடுத்துக்கோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். So I'll be showing you audio, video, slide deck, right? You also have quiz. இதெல்லாமே இருக்கு, எல்லாமே வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்க. What I love was these 3. I'll show you. And okay, completely free. Google's product. லிமிடேஷன்ஸே கிடையாது. கூகுள்ஸ் ப்ராடக்ட் ரொம்ப நாளாக இருக்குது, கம்ப்ளீட்லி ஃப்ரீ. அண்ட் லிமிடேஷன்ஸ் இந்த சென்ஸ் ஸ்டோரேஜில் there is a limit. அதாவது நீங்கள் இப்போ வெளியே இருந்து இப்போ ஃபைல்ஸ் அப்லோட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா மொத்தமாக வந்து 50 கான்வர்சேஷன்ஸ்க்கு, அதாவது 50 இதுக்கு மேலே ஃபைல்ஸ் மேலே ஆட் பண்ண முடியாது லெஃப்ட் சைடில். ஸ்டோரேஜில் யூ ஹேவ் லிமிட், பட் யூஸ் பண்ணிக்க நம்மளோட பர்சனல் யூஸ்க்கு யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்மளுடைய என்டையர் லைப்ரரி டேட்டா வந்து அதில் போடணும்னா இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். பெய்ட் வெர்ஷனும் இருக்குது, எஸ் வி ஹேவ், பட் அதுலேயுமே வந்து வி ஹேவ் சம் லிமிட். ஸ்டோரேஜ் இஸ் லிமிட்டட். கொடுத்துரும். அண்ட் எல்லாமே அதான் நீங்கள் சம்வாட் லைக் ChatGPT, பட் யூ ஹேவ் மோர் கண்ட்ரோல். எது வேண்டாமோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் தூக்கிடலாம். பிக்சர் வராது. இட் வில் கிவ் யூ த இன்ஃபர்மேஷன். இங்கே வீடியோஸ் இதெல்லாம் ஜென்ரேட் பண்ணலாம் ரைட் சைடில். அண்ட் இஃப் யூ வாண்ட் டு ஆட் சம்திங் எனிதிங் இன் பர்டிகுலர், அதுவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிட்டு யூ கேன் ஜஸ்ட் மூவ் அரவுண்ட். ஓகே, யா, ஸோ வி ஆர் குட் டு கெட் டு த நெக்ஸ்ட். Exactly, that you can do. So when you're so once you are entering everything, right, once you are giving the input, you have to be very much specific on what will be your primary task. Okay, in that you have to specify that. That is one thing which you can do. And once you are inside, while creating an audio overview, or once you are creating a presentation or something, again it will give you a dialog box in which you can directly type. Like in that you can say, be specific. My task is to create a presentation on this particular topic, so be more precise on this topic. You just can specify that, and it will give more, like it will give more weightage for that.
அதெல்லாம் கொடுத்துறேன் சார், கொடுத்துறேன். ஓகே. ஏன்னா ஆல்ரெடி நான் நம்மளோட போனதுலேயே பண்ணி காட்டியிருக்கேன்ல, என்னுடைய புக்கே வந்து இதில் தான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். நீங்கள் சம்மரி கேட்டிங்கதோ, இதுதான் நான் ஃபஸ்ட்டு எழுதின அந்த புக்கு. ஸோ அதுவே வந்து இப்போ இஃப் யூ வாண்ட் சம்மரி இட் வில் டைரக்ட்லி கிவ் யூ. அண்ட் இந்த புக்கை வந்து எப்படி உள்ளே ஃபீட் பண்ணுறது? அப்லோட்ஸ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பார்த்தீங்களா? நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணும்போது, நோட் புக் க்ரியேட் பண்ணும்போது அப்லோடுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் சார். அந்த அப்லோட் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன், அவ்வளோதான், அப்லோட் பண்ண வேண்டியது. ஸோ நீங்கள் உள்ளே இப்படி இந்த க்ரியேட் நோட் புக் கொடுக்குறீங்களா, அவ்வளோதான், இந்த அப்லோட் ஃபைல்ஸ். ஸோ இங்கே போய்ட்டு நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே. ஆமாம், சாஃப்ட் காப்பி. ஆமாம், பிடிஎஃபாக ஃபஸ்ட்டு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு தென் யூ கேன் டைரக்ட்லி அப்லோட். நோட் புக் எல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய அவுட்புட் சொல்கிறீங்களா? ஓகே, பண்ணலாம். இதை வந்து எல்லாமே ப்ராம்ப்டிங், எக்ஸாக்டாக இந்த டைம் லைனில் இருக்கிற இந்த இது மட்டும் கொஞ்சம் மாற்றுன்னு சொன்னீங்கன்னா இட் வில் டூ ஆக்சுவலி. அண்ட் ப்ராம்ப்டிங் ஆக்சுவலி இட் மேட்டர்ஸ் அ லாட், பிகாஸ் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்றது கரெக்டாக அதுக்கு புரிய வச்சிட்டோன்னா ஆல்வேஸ் ஐ வில் சே அந்த ஆஸ்க் மீ ஃபார் மோர் கான்டெக்ட்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது வந்து ஆஸ்க் மீ 5 more questions சொல்லிட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிவிட்டு ஆஸ்க் மீ 5 more questions ஃபார் ஏ பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ அதுவே நம்மளுக்கு இருக்கிற எல்லா கொஸ்டினும் கேட்டுரும், அதுக்கு நம்ம ஆன்சர் பண்ணாலே அது முடிஞ்சிடும் மோஸ்ட். ஸோ ப்ராம்ப்ட் இன்ஜினியரிங் இதுலேயே ஆக்சுவலாக ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி ஒன் கேன் டூ. ஃபைனல் அவுட்புட் வந்ததுக்கப்புறம் யூ கேன் மறுபடியும் ஆக்சுவலாக அகைன் யூ கேன் கிரியேட் ஒன். பெரிய சேஞ்சஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக பண்ணணும். யூ கேனாட் மைல்டு எடிட்ஸ் பண்ண முடியும். இஃப் யூ வாண்ட் டு டூ அ டிராஸ்டிக் சேஞ்ச், மறுபடியும் ஃப்ரெஷ்ஷாக நாங்கள் புதுசாக ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துட்டு பண்ணிட்டா பெட்டர் தேன் ஸ்டிக்கிங் ஆன் டு தட் ஜெனரேட்டிவ் AI, ரைட்? ஸோ தட் இஸ் ஒன் திங். அது ஜென்ரேட் ஆகும்போது என்னுடைய அந்த பழைய கண்டென்ட் ஆல் ஷோ தட் ஒன் இட் செல்ஃப். இதுதான் நான், ஸோ இப்படி தான் ஆல்மோஸ்ட் வருமே. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் அந்த ஆடியோ ஓவர்வியூ. ஸோ இஃப் யூ கிளிக் ஆன் திஸ், topics and really pull out those sparkling insights just for you. Sure. And today, we're not just exploring a city, we're actually stepping into a whole way of life, and we're guided by... ஸோ இந்த புக்கு நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், இந்த புக்கை தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. ஸோ அதனால் we are getting this output. அண்ட் இதில் இன்ட்ராக்டிவ் மோட்னு ஒன்று இருக்குது, வேர் யூ கேன் டைரக்ட்லி இன்ட்ராக்ட் வித் இட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் இப்போ இந்த இன்ட்ராக்டிவ் மோட் ஆன் பண்ணிவிட்டு அண்ட் இதிலேருந்து ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ ஃபியூ அலோன் விச் வில் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல். நம்ம நெக்ஸ்ட் பண்ணக்கூடிய டேஸில் வந்து இந்த எல்லாமே யூஸ் ஆகும். ரோல் பிளேஸ் நத்திங் பட் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பர்சனை நம்ம ஆல்ரெடி அசைன் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ சிம்பிள். யூ ஜஸ்ட் ஹவ் டு கெட் இன் டு ChatGPT. இங்கே போய்ட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்து UR வாட்-எவர். ஓகே, இப்போ ஏதாவது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபீல்டில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருக்கிறாங்கன்னா அது கொடுக்கணும். நம்ம கிராஃபிக் டிசைனர் லாஸ்ட் டைம் கொடுத்தோம். ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் நவ் இஸ் police cop in Chennai. Shall we start the convo? ஓகே, ஒரு போலீஸ் காப்புன்னு நான் ரோல் மட்டும் இப்போ கொடுத்துருக்கேன். ஆல் ரைட், ஐம் ஆன் டியூட்டி, சென்னை சிட்டி போலீஸ். வாட் இஸ் த சிச்சுவேஷன் என்னன்னு கேட்குது. ஓகே, ஐ ஆம் அ பர்சன் whom you stop
stopped in signal. I don't have a license. Okay, idan situation. Okay. You were stopped because you don't have a driving license. This is a serious violation. Do you have an ID proof with you? No. நான் தமிழில் பேசலாம். இல்லையே சார். இல்லையா? That's not okay, sir. No license, no ID. How will you ride on the road like this? Give me your vehicle number. Okay. Step aside. Varamava. Okay, so what I'm trying to say is, so in the Mari you can give it a persona and completely change the conversation. Now whatever you talk, you're not talking to ChatGPT, you're talking to that particular person. So always change the conversation to however you want, and then you can proceed. Okay. Yeah. நீங்கள் NotebookLM தான் சொல்கிறீங்க, ரைட்? ஆமாம். வாய்ஸில் கேட்கலாமா? பண்ணலாம். யூ கேன் டூ. வாய்ஸில் நீங்கள் அந்த வாய்ஸ் மோட் அழுத்திட்டிங்கன்னா தென் அதே மாதிரி பேசிடும். ஓகே, ஸோ ஆஸ்க் ஃபார் கான்டெக்ட் நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ஸ்டார்டிங்லேயே சொல்லிட்டு இருந்தது. அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பிளேஸ் இட் இன் அ டேபிள். ஓகே, so what I'm doing is, first of all, I'm getting into a new chat always, because that will always be good. Give me an itinerary for a trip to Coorg. Okay, day 0, day 1 இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கு, ரைட்? ஸோ ஆல்வேஸ் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பேராகிராஃபில் இருந்தாலே நம்மளுக்கு அதை பார்க்குறதுக்கு we don't like it, right? ஸோ இன் தட் கேஸ் இந்த மாதிரி எப்போவுமே இருக்கக்கூடியதை வாட் யூ கேன் டூ இஸ், ஒரே ஒரு ப்ராம்ப்ட் தான், பிளேஸ் இட் இன் அ டேபிள் which will make it very much easy. ஸோ இப்போ இந்த ஐட்னர் இப்படி இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் day 1 இங்கே போங்க, day 2 இங்கே போங்க, அப்படி இருக்கா? ஸோ வாட் ஐம் டூயிங் இஸ் place it in a table. So if you are studying for something also, this will be very much useful. So இப்போ அப்படி அவ்வளோ ராவாக இருந்ததை இப்போ ஒரு நீட் டேபிளாக வந்துட்டு நம்மளுக்கு மாற்றிருச்சு. So this will be very much easy. So day 0 இது பண்ண போகிறேன், day 1 இதை பண்ண போகிறேன், easy, done, right? So to place it in a table. Okay, and the instruction, okay? So now what I'm doing is, இந்த LLM-ஏ வந்து how we can convert it as a ஒரு RAG machine எப்படி மாத்துறதுன்னு. For example, ChatGPT always knows everything, right? So now what I'm doing is, I'm giving it an instruction, don't answer anything outside the data that I provide. Don't answer anything outside the data I provide. If I ask anything outside the data, answer with I don't know. Okay? இப்போ வந்து நான் உள்ள என்ன பண்ணுறேன்னா, I'm just giving my name. Outside data that I provide, if I ask anything outside the data, answer with I don't know. Okay.
Understood. Okay, now let me ask. So usually ChatGPT knows everything, right? Okay, let me ask. Who is the president of USA? I don't know. So ChatGPT is saying I don't know, right? ஏன்னா நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா, நான் இந்த டேட்டாவை கொடுத்துருக்கேன், இந்த டேட்டாவை தவிர்த்து வெளியே போகவே போகாத, இதை மட்டும் தான் ஆன்சர் பண்ணணும் நீனு அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். ஸோ இட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி டூயிங் வாட் ஐம் சேயிங். காட் இட் ரைட்? ஸோ இதே மாதிரி வந்து இஃப் ஏதாவது டாஸ்க் நீங்கள் ChatGPTயில் ஏதாவது சம்டைம்ஸ் இன்டர்னலாக பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கும் போது யூ கேன் கிவ் யோர் டேட்டா, அதுலேருந்து மட்டும் தான் ரிசர்ச் பண்ணோம், அதை விட்டு வெளியே போகவே போகாது. இது எப்போ இன்னும் சூப்பராக நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா, இப்போ ஏதாவது ஒரு புக்கை பற்றி நீங்கள் படிக்கிறீங்க, இல்லை ராதாகிருஷ்ணன் பிள்ளையை பற்றி அவர் எழுதின புக்ஸை மட்டும்தான் அப்படின்னா, இந்த இடத்துல வந்து வாட் யூ கேன் டூ இஸ் ஆல் த புக்ஸ் ரிட்டன் பை ராதாகிருஷ்ணன் பிள்ளை அப்படின்றத நீங்கள் சோர்ஸாக கொடுத்துட்டீங்க, ப்ராம்ப்டாக கொடுத்துட்டிங்கன்னா அதை மட்டும்தான் வச்சுக்கோங்க சோர்ஸாக, அதை தாண்டி வெளியே போகவே போகாது. ஸோ நீங்கள் என்ன கொஸ்டின் கேட்டாலும் ராதாகிருஷ்ணன் பிள்ளை ரிலேட்டடாக இருந்தால் அதுலேருந்து எடுத்து கொடுக்கும். அதுக்கு வெளியே இருந்து வேறு ஏதாவது நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஐ டோன்ட்னு சொல்லிடும். ஸோ இந்த மாதிரி யூ கேன் டைரக்ட்லி ஸ்பெசிஃபிக்காக உங்களுக்கு எதை பற்றி ரிசர்ச் பண்ணணுமோ அதை மட்டும் வந்து யூ கேன் டைரக்ட்லி டூ with this, right? Yeah, okay, and from tomorrow and எல்லா நாளுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா போஸ்டரில் வந்து till 6 o'clock கொடுத்துருப்பாங்க. It will be till 5:30. After that, of course, if you have any doubts, like you can directly ask. And இன்னொன்று வந்து ஸ்பெசிஃபை த ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்று, இந்த ஒரு ப்ராம்ப்ட் மட்டும் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா போதும், நாளிலேருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஒரே ஒரு ஒர்க்கை வந்து okay, now it gave us a prompt. இப்போ இந்த ப்ராம்ப்டை நான் என்ன பண்ணுறேன்னா காப்பி பண்ணிவிட்டு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சொல்லலாம், ஒரே ப்ராம்ப்டில் நிறைய வேலையை நம்ம முடிக்கிறதுக்காக. ஸோ ஸ்டெப் 1 ஐம் சேயிங், ஓகே, பிஃபோர் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் நான் கான்டெக்ட் கொடுத்துட்றேன் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. யூ ஆர் அன் எக்ஸ்பர்ட் கிராஃபிக் டிசைனர்லாம் சொல்லிட்டேன். ஸ்டெப் 1, கிவ் மீ அ ப்ராம்ப்ட். Give me a prompt for creating a image poster. Okay, and step 2, give me a prompt for creating a video for 8 seconds using VEO3. So ஒரே ப்ராம்ப்டில் ஐ எம் கோயிங் டு டூ டூ டாஸ்க் நவ். ஸோ ஸ்டெப் 1 வந்து இமேஜ்க்கான ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துருச்சு. ஓகே, ஸோ ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2 இந்த மாதிரி நீங்கள் நிறைய ஸ்டெப் இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம். தனித்தனியாக ஒரு வாட்டி டைப் பண்ணி போகிறதுக்கு பதிலாக அட் அ ஸ்டெச் வந்து ஒரு 5 ப்ராம்ப்ட் கொடுத்துடலாம். ஸோ தட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க, எடுத்த உடனே மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும், மார்க்கெட்டிங்க்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஐடியா கேட்பீங்க, அதுக்கப்புறமா போஸ்டர் டிசைனுக்கு ஐடியா கேட்பீங்க, அடுத்து அந்த போஸ்டர் அந்த வீடியோ ஒன்று கிரியேட் பண்ணணும், அதுக்கு ஐடியா கேட்பீங்க. இது எல்லாத்தையும் ஸ்டெப் 1, ஸ்டெப் 2, ஸ்டெப் 3, ஸ்டெப் 4 எல்லாத்தையும் லைனாக போட்டு என்டர் கொடுத்துட்டிங்கன்னா எல்லாம் லைனாக வந்துடும். காப்பி பேஸ்ட் டன், ஒரே ப்ராம்ப்ட் டன். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் டூயிங் திஸ் ஃபார் சம் ஃப்ரீலான்சிங் ஏஜென்சிலாம் வந்து யூ கேன் சார்ஜ் மோர் ஆக்சுவலி. அது எப்படி பண்ணலான்றது நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். ஸோ யா, this one இது அப்படியே காப்பி பண்ணிவிட்டு you just have to put it in Gemini or ChatGPT. So you will get one poster. இது அப்படியே காப்பி பண்ணி just put it in VEO3. You will get a good video. அவ்வளோதான். இது அப்படியே காப்பி பண்ணி VEO3 or எதுலையா போட்டிங்கன்னா you will get a video. Content creation itself is 2. So step 1, step 2 இந்த மாதிரி போகிறது. Got it? Yeah. எது மேம் டூல்ஸ் கேட்குறீங்களா? VEO3 சொல்கிறீங்க. VEO3 டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு இப்போ இருக்கிறது, இதை எப்போ சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் மோஸ்ட்டாக, பட் ஒரு நாளுக்கு 2 வீடியோ ஃப்ரீயாக க்ரியேட் பண்ணலாம் 8 seconds. ஆமாம், கேன்வாவில் வந்து ஏஐ மோட் இருக்குது. when you get into ஏஐ மோட் இதே ப்ராம்ப்ட் வந்து you can use it there as well. Adobe Exposலையும் யூஸ் பண்ணலாம்.
மெட்டா ஏஐ சொல்கிறீங்களா? நோ சேம். இப்போ இது நீங்கள் இந்த ப்ராம்ப்ட் இஸ் வெரி சேம். ஒன்றுத்துக்கும் வந்து மாறும். கண்டென்ட் நம்மளுக்கு அவுட்புட் மட்டும் கொஞ்சம் மாறும். ஏன் அப்படின்னா ஒன்றுத்துக்கும் ட்ரைனிங் டேட்டா வேறு. மெட்டா ஏஐ வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற ட்ரைனிங் டேட்டாவை தான் ஃபீட் பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்க பண்ணியிருக்கிறது வந்து கூகுள். மூணு அவுட்புட்டையுமே எடுத்து I'll just show it to them. அவங்களுக்கு எது வேணுமோ they will choose. அப்படி இல்லை இதில் ஏதாவது கொஞ்சம் எடிட் பண்ணி கொடுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா I'll just edit that and give. That's all. Done. வீடியோவும் அதே மாதிரி தான் இருக்கும். வீடியோ ஜென்ரேஷன்ஸும் ரைட். ஓகே. Claude? Yeah. எல்லாத்துக்குமே prompt is like same for everything. இல்லை for general purpose you can directly use it. Direct you can put it and use. Okay. Starting I told what will be done for the next 5 days complete. I'll give a summary. Complete or a summary I'll give it. Okay, that should be good. And I think we are good. In the prompting it should be good for us to proceed. By someone who knows it's her. In interaction mode, okay, let it load. In that time you can ask if you have any doubts. Yeah, you can ask any doubts if you have. Okay. Automation சொல்கிறீங்க. Automations you have to pay for the API. Google use பண்ணிங்கன்னா up to a level they give it for free of cost. Gemini APIs நீங்கள் maybe அதை யூஸ் பண்ணலாம் if you are using. Gemini APIs free. Okay. நீங்கள் எந்த tool are you using? N8N or what tool are you using for automation? Okay, for creating sending the messages to the client. Okay, to send messages. Okay, that is different actually. Any other doubts? Or எந்த பர்பஸ் கேட்குறீங்க? ஃபார் கிரியேட்டிங் ப்ரெசன்டேஷன்ஸ், வீடியோ அண்ட் இமேஜ் கிரியேஷன்ஸ். ஓகே, Grok இஸ் ரியலி குட். அதாவது இமேஜ் கிரியேஷன்னா ChatGPT அண்ட் இது ரெண்டுமே இட் இஸ் ஆக்சுவலி குட், டூயிங் குட். அண்ட் மாறும் ஆக்சுவலாக. எப்படி சொல்லலாம்னா வென் இட் கம்ஸ் டு இமேஜஸ், அதாவது ஒருத்தரோட இமேஜ் அப்படியே நல்லா மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா, இப்போ என்னோட இமேஜ் அப்லோட் பண்ணிவிட்டு என்னோட இமேஜ் வந்து மாறாமல் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா Gemini இஸ் பெஸ்ட். அண்ட் ஃபார் கிரியேட்டிங் போஸ்டர்ஸ், இந்த டெக்ஸ்டெல்லாம் ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்கணும், டிசைன்ஸில் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னும் போது ChatGPT வில் பி குட். ஓரளவுக்கு அந்த டிசைனிங் நாலேஜில் வந்து ChatGPT நல்லா பண்ணும். அண்ட் வீடியோ ஜென்ரேஷன்ஸ் வந்து VO3 இஸ் சம்திங் விச் ஐ ஆல்வேஸ் யூஸ். அண்ட் Grok இஸ் டூயிங் குட் ஆக்சுவலி. Grok வந்து ஃப்ரீ ட்ரையல் கொடுக்குறாங்க ஃபார் 3 days. அதுக்கப்புறமாவும் ஆக்சுவலாக தேர் கிவிங் இட் ஃபார் ஃப்ரீ. Grok இஸ் ரியலி குட், ரியலிஸ்டிக்காக கொடுக்குது. அண்ட் வித்தவுட் எனி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இஃப் யூ வாண்ட் டு கிரியேட் content with someone else, or celebrity வச்சு ஒரு content create பண்ணனும்னா you cannot do that with VO3 பண்ண முடியாது. சின்ன பசங்களை வச்சு பண்ண முடியாது. இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து VO3ல இருக்கும். Grokல அந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்காது. ஸோ ஃப்ரீயாக we can use. and 100+ வீடியோஸ் கிரியேட் பண்ணலாம் for one paid
much? VO3 பண்ண விடாது ஆக்சுவலாக. It will stop. Yeah. All video generations யூஸ்வலாக வந்து it will be paid. அதுவுமே 2 வீடியோ கிரியேட் பண்ணலாம், 2 8 செகண்ட் டெய்லி ஃபார் 1 அக்கௌண்ட். ஸோ மேபி இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் லைக் 3 அக்கௌண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு 6 நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். மேக்ஸிமம் 8 செகண்ட்ஸ். கிராக்ல வந்து யூ கேன் கோ அப் டு 30 செகண்ட்ஸ். இஃப் யூ ஆர் அல்ட்ரா யூஸராக இருந்தால் கிராக்ல 30 செகண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ப்ரோ யூஸராக இருந்தால் 10 செகண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். ஃப்ரீ யூஸராக இருந்தால் யூ கேன் யூஸ் இட் 6 செகண்ட்ஸ் கிராக். VO3 8 செகண்ட்ஸ். Yeah, completely because of prompting. Okay, so correct prompting. Yeah, so நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், அந்த ஆஸ்க் ஃபார் கான்டெக்ட் இருக்குல்ல, அதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு தென் யூ அகேன் ட்ரை, இட் வில் நாட் கம். சம்டைம் நம்ம என்ன நினைப்போம்னா 3 yellow balls டைப் பண்ணுவோம், அடுத்து வந்து 3 red balls, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 2 red balls இருக்குல்ல, அந்த ஃப்ரேசிங்கில் வந்து இந்த 2வும் இதுவும் அந்த ரெட் பால்ஸ் இருக்குல்ல, இது ரெண்டும் பக்கத்தில் இருக்கும் சம்டைம்ஸ். ஸோ சம்டைம்ஸ் வந்து இட் வில் நம்ம கரெக்டாக டைப் பண்ணோம்னா இட் வில் டேக் இட் கரெக்ட்லி, இல்லைனா இட் வில் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட், ஹாலுசினேஷன். அதனால அந்த மிஸ்டேக் பண்ணது. கரெக்ட் நம்பர் ஆஃப் பால்ஸ். யா, ப்ராம்ப்டிங் நீங்கள் ஆஸ்க் ஃபார் கான்டெக்ட் ட்ரை பண்ணுங்கள். ஸோ ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் ப்ராம்ப்டிங், வெறும் ப்ராம்ப்டிங் சேஞ்ச் பண்ணால் இட் வில் பி சால்வ்ட். யா, okay, tokens. Yeah, I'll tell you. So what is, first of all, yeah, this is also a concept which we have to know. First, token அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை, நம்ம இந்த மெஷரிங் யூனிட் தான், ரைட்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஜாஷ்வா அப்படின்னா இட் இஸ் அ சிங்கிள் வேர்ட். பட் மெஷினை பொறுத்த வரைக்கும் JO அப்படின்றத தனியாக ஒரு டோக்கன் எடுத்துக்கும், மீதியே செகண்டாக ஒரு டோக்கன் எடுத்துக்கும், ஒரு ஸ்பேஸையும் ஒரு டோக்கன் எடுத்துக்கும். இப்போது ஸோ அப்படி தான் வந்து டேட்டா வந்து இட் வில் கால்குலேட். So each and every model has a specific limit of tokens. ChatGPT 5 வந்து ஒரு limit of token இருக்கு. ஒரு லிமிட்டுக்கு அப்புறமா I think it is around 5 lakh tokens. அதுக்கப்புறமா it will not get data. So in that case, இப்போ நீங்கள் ஒரு பெரிய PDF அப்லோட் பண்ணிவிட்டு சம்மரைசன் கொடுத்துட்டீங்கன்னா it cannot do. ப்ராசஸிங் வந்து it cannot do, ஏன்னா this file is very much large. Okay, TLDR உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன். Sorry, TLDR is very important. Sorry, I missed out. அதுவும் காட்டுறேன். Tokens I'll just so இந்த டோக்கனைசர்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும், in which you can directly know the number of tokens. Okay, இப்போ டோக்கனைசர்னு சொல்லிட்டு if you just get inside this, நீங்கள் ஏதோ ஒன்று டைப் பண்ணுறீங்கன்னா அது எத்தனை டோக்கன் சொல்லிட்டு இது கரெக்டாக காட்டிடும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செவன் டோக்கன்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு கலர் பாருங்கள், J இருக்கா, அது வந்து ஒரு டோக்கன் எடுத்துக்கிச்சு. செகண்ட் இருக்கிறது ஃபுல்லாக டோக்கன். ஸோ இந்த மாதிரி அது அந்த கலர் டிஃபரன்ஷியேஷன் வச்சு காட்டுது பாருங்கள். இப்படி தான் வந்து டோக்கன்ஸ் வந்து அது டோட்டலாக வந்து கால்குலேட் பண்ணுது. ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் டோக்கன்ஸ் வில் பி கால்குலேட்டட். ஸோ எல்லா மாடலுக்குமே ஒரு லிமிட் இருக்கும், டோக்கன் லிமிட். அந்த லிமிட்டை தாண்டி இட் கேனாட் கெட் அவுட் சைட். ஓகே, ஸோ TLDR great experience so far, no question about it. I've worked on the data annotation plan. It was a 5-year waiting list. ஓகே, ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இதோட லென்த் பாருங்கள், 2 hours and 17 minutes. ஓகே, 2 hours and 17 minutes of content. ஸோ இப்போ இது ஃபுல்லாக வந்து யூ கேனாட் லிசன். சும்மா இதை பற்றி நம்மளுக்கு தெரிஞ்சால் போதும் அப்படின்னா,
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் கெட்டிங் இன் டு திஸ். இதை அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி நம்ம நிறைய வச்சுருப்போம். சும்மா ஜஸ்ட் காப்பி திஸ் and sorry no இது விட்டுருங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதில் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்க டிரான்ஸ்கிரிப்டை. யூஸ்வலாக வந்து யூ வில் பி கெட்டிங் a transcript here itself. எல்லா யூடியூப் வீடியோஸ்லாம் யூ வில் பி கெட்டிங் a transcript. You just have to copy that one. அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு you just have to get into ChatGPT or whatever. Gemini எங்கனாலும் போட்டுட்டு TLDR TL:DR. So this will give you the highlight of what you have pasted. சம்மரைஸ் மாதிரியே தான், பட் சம்மரைஸோட இன்னும் ப்ரிசைஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எல்லா டேட்டாவும் நம்ம ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. சும்மா அதில் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா இன்றைக்கி இட் வில் டூ நீங்கள் ஹிந்தியே காப்பி பண்ணி ஜாப்பனீஸ் நீங்கள் காப்பி பண்ணி போனாலுமே அது பை டிஃபால்ட் இட் வில் கம் இன் இங்கிலீஷ். நீங்கள் ஜாப்பனீஸ் வீடியோவை டிரான்ஸ்கிரிப்ட் எடுத்துகிட்டு போட்டிங்கனாலுமே இட் வில் டைரக்ட்லி கம் இன் இங்கிலீஷ் ஒன்லி. இங்கிலீஷில் சப்போஸ் வரல, வேறு நீங்கள் ChatGPTயில் அப்படி தான் வரும். மேபி வரலன்னா டிரான்ஸ்லேட் டு இங்கிலீஷ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ TLDR அந்த உங்களுக்கு வந்து இந்த டைமில் என்ன பேசினார் அப்படின்னு தெரியணும். ஸோ அது வந்து நீங்கள் ப்ராம்ப்டில் ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். எந்த டேட்டா உங்களுக்கு வேணுன்றது நீங்கள் கான்டெக்ஸ்ட்டில் கொடுக்கணும். இந்த டேட்டா விட்டுறாதீங்க, எந்த டைம் லைனில் என்ன பேசினாருன்றதை சொல்லு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராம்ப்டில் கொடுத்தீங்கன்னா வில் பி கெட்டிங். ஸோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாக இப்போ அந்த 2 மணி நேரம் பாட்காஸ்ட் வந்து டேரெக்டாக வந்து வி காட் இட் ரைட். என்ன சொல்கிறாருன்னா, சுந்தர் பிச்சை குரோ இன் சென்னை, அட்வைஸ் ஃபார் சக்ஸஸ் வந்து டூ வாட் யூ லவ், ஒர்க் ஃபார் பீப்புள் பெட்டர் தேன் யூ, லீடர்ஷிப் வந்து பி ஹம்பிள் கம். ஸோ இவ்வளோ தான் அவர் சொல்லியிருக்காரு. அந்த பாட்காஸ்ட் ஃபுல்லாக நான் பார்க்க வேண்டிய அவசியமே நம்ம கிடையாது. ஸோ இன்றைக்கி கூட ஆக்சுவலாக எலெக்ஷன்ஸ்லாம் போயிட்டு இருந்துச்சு ரைட். ஃபுல்லாக உட்காந்து எல்லாத்தையும் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஜஸ்ட் யூ கேன் அதை அப்லோட் பண்ணிவிட்டு கேட்டிங்கன்னா எந்த டைம் லைனில் என்ன நடந்துச்சு எல்லாமே வந்து டேரெக்டாக யூ வில் கெட். ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ கேன் டைரக்ட்லி கெட் த ஹைலைட். TLDRக்கும் சம்மரைஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா, சம்மரைஸ் வந்து இட் வில் கிவ் யூ மோர் டீட்டெயில்ஸ், கொஞ்சம் டீட்டெயில்ஸ் அதிகமாக கொடுக்கும். TLDR வந்து வெறும் ஹைலைட்ஸ் கொடுக்கும். இப்போ இந்த 2 மணி நேரம்லாம் வந்து யூ கேன் நாட் சம்மரைஸ் ஆல்சோ. சம்மரைஸ்னால் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு 1000 வேர்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதுலேருந்து ஒரு 400 ஒரு 500 வேர்டு கொடுக்கும். TLDR வந்து வெறும் அந்த 200 தான் கொடுக்கும் ஹைலைட்ஸ். இதான் இருந்துச்சு தெரிஞ்சுக்கோ. ஸோ தட்ஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் TLDR அண்ட் சம்மரைஸ் ரைட். ஆமாம், இதில் வந்து சங்கிங் சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து இந்த 2 மணி நேரம் ஃபுல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி நீங்கள் உள்ளே போடுறீங்க அப்படின்னா யூ வில் நாட் கெட், என்ன சொல்லனா எரர் வரும். இது ஃபுல்லாத்தையும் ப்ராசஸ் பண்ண முடியலன்னு எரர் வரும். அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, சங்கிங்கிறது ஒன்றும் இல்லை, பாதியாக போடுறது. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பாதி அதை சம்மரைஸ், தென் அகெயின் சம்மரைஸ், அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ வித் இட். வெறும் TLDR சார், TLDR டிரான்ஸ்கிரிப்ட் ஒரு பாதி ஃபஸ்ட்டு TLDR டிரான்ஸ்கிரிப்ட் கிடச்சிரும். செகண்ட் பாதி மறுபடியும் போடுறீங்க TLDR கிடச்சிரும். கடைசியில் நீங்கள் கம்பைன் பண்ணிக்க போகிறீங்க, யூ வில் டைரக்ட்லி கெட் வாட் யூ வாண்ட். தட்ஸ் ஆல். Yeah, so in the random topic that I just thought of covering. Good, yeah. Now you can, if you have any doubts, you can like ask me. Yeah, token also sir, measuring unit. இல்லை இப்போ அதான் எப்படி சொல்கிறது, இப்போது பெட்ரோல்லாம் போடுறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த மெஷர் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி வந்து இந்த டேட்டா வந்து அது ப்ராசஸ்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு கணக்கு வேணும். ஸோ அந்த லிமிட்டை தாண்டி எப்போவுமே வந்து எல்லா LLMமே பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக நம்ம டேட்டா கொடுக்கும்போது நல்லா சூப்பராக அவுட்புட் கொடுக்கும். ரொம்ப ஜாஸ்தியாக நம்ம போடுறோனாலே எப்பவுமே பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லா இருக்காது. அதனால வந்து they are having that limitations. So then we don't get good results. ஸோ அதுக்காகவே வந்து இந்த டோக்கன்ஸ்லாம் உண்டு. நிறைய பே பண்ணுறோன்னா நிறைய டோக்கன்ஸ் ஆக்சுவலாக யூஸ்வலாக தருவாங்க. ஸோ அதை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக டோக்கன்ஸ்ன்ற ஒரு கான்செப்ட், தட்ஸ் ஆல். No, tokenizer is to measure. For example,
ChatGPT let's say ChatGPT is having the limit with 2 lakh words, okay? So before giving the prompt, you can just check it if that works or something. You can check it once, then go for it. After typing, we have how we will type the tokenizer. After typing the prompt. Yeah, after typing the prompt, No, how we will know that? That means first we have to get the prompt. We have to enter the tokenizer. We have to get the total count words, and then after we again give the prompt, right? okay, actually tokenizer, while we are working, we are not directly getting into this concept of tokenizer or something. We can directly know if it is going to process or not. So this is just a tool just to check the number of tokens, just to know. It doesn't serve a big purpose, but it serves a small purpose of, it's just telling us that your token is more than maybe if you want to summarize 100 and the token limit is 90, you can just reduce it, like only 10 words you can reduce, and like that you can do. That's all. One second, yeah. Yes, yes. Okay, NotebookLM. NotebookLM for PowerPoint, right? So nothing, you just have to upload the document that you want. Once you upload that, you are just asking it to process. You will be having an option called slide desk at the right. That is for presentation. Once you click on that, presentation will be ready. And before clicking on slide, like after clicking on slide desk, you have to give the instruction on what topic you are looking for, so that it will be more precise on that topic. And you can select how the slide should be. Should it be realistic? Should it have some cartoons or anything? You can specify everything. Then the slide will be ready. Songs will be, audio will be ready. Video will be ready. Everything is good. Notebook is LM is like a very, very good tool actually. 1 second, sir. Wait a second. Sorry. Okay, keeping track actually, it's a big task actually. So what I usually do, ஏன்னா என்ன விஷயம் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி ஒரு நாள் நீங்கள் உள்ளே போய்ட்டு ஏதாவது ஒன்று ஓகே சூப்பராக ஏஐயில் வந்து பெரிய ட்ராபேக் இது தான். ஒன்றுத்தை நீங்கள் கற்றுக்கிட்டு அதை வச்சு சர்வே பண்ணலாம்னு நினைக்கிறோம் அப்படின்னும் போது, இந்த டூல் ஒன்றுமே இல்லைன்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் டேவே வேறு ஒன்று வந்துகிட்டே இருக்குது. ஆக்சுவலாக அப்படி தான் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ என்ன நடக்குது நெக்ஸ்ட், அதால் என்ன ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நான் வந்து சும்மா இந்த நிறைய பேஜஸ் இருக்கும், அது எல்லாத்தையும் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும். ட்விட்டரில் போய்ட்டு சாம் ஆல்ட்மேன் இவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணால் போதும். என்ன நடக்குதுன்னு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, பட் ஸ்பெசிஃபிக்காக நம்ம ஏதாவது ஒரு டாஸ்க் பண்ணணும் அப்படின்னா 1-2 பிளாட்ஃபார்மில் நல்லா சூப்பராக இருந்துட்டோம் அப்படின்னாலே லைக் வி கேன் டூ. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இதில் நல்லா சூப்பராக இருக்கும்னா நெக்ஸ்ட்டு எது நல்லா இருக்குன்னு பார்த்துட்டு, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் N8N ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்துச்சு ஃபார் ஆட்டோமேஷன். தட் வாஸ் ரியலி குட் வந்த புதுசில். இப்போ பார்த்தா அது இட்ஸ் குட் ஆக்சுவலி, பட் அதை விட ரொம்பவே நல்லா அது பண்ணுற எல்லா டாஸ்க்குமே பண்ணக்கூடியது நிறையா புதுசாக டூல் வந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ டே பை டே இட் இஸ் க்ரோயிங். சும்மா என்ன நடக்குது, என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருந்துட்டு போகலாம். அண்ட் இப்படி தான் போக போகுது. டெய்லி சம்திங் நியூ இஸ் கோயிங் டு கம். வி ஜஸ்ட் ஹேவ் டு ப்ராம்ப்ட் என்ஜினியரிங் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். சாரி, புதுசாக என்னென்ன வந்திருக்குன்னு. யா, ஒன் திங் யூ கேன் டூ சோஷியல் மீடியா தான். சோஷியல் மீடியாவில் நீங்கள் எல்லாம் நிறைய பேர் வந்து நல்ல பேஜஸ் வச்சுருக்காங்க. எல்லாத்தையும் அப்டேட் பண்ணி போடுறது மட்டுமே இஸ் தேர் டெய்லி ஒர்க். ஸோ அது நீங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கலாம். ப்ராம்ப்டிங்க்கு நல்ல சூப்பரான யூடியூப் சேனல்ஸ் எல்லாம் இருக்குது, கோர்சஸ் இருக்குது, அதெல்லாம் பண்ணலாம். அண்ட் யா, தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் கீப் ட்ராக். பட் வாட் மை திங் இஸ், தெரிஞ்சதை ஒழுங்காக தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா எல்லாத்தையுமே நம்ம கற்றுக்கிட்டே இருக்க முடியாது. தெரிஞ்சு இந்த பிளாட்ஃபார்மில் இது கரெக்டாக நடந்துடும்னா நான் அது நல்லா தெரிஞ்சுப்பேன். பட் அடுத்து என்ன வருதுன்னு சும்மா பார்த்து மட்டும் வச்சுப்பேன். எல்லாத்துக்குள்ளேயும் உள்ளே போக முடியாது. பிகாஸ் தட்ஸ் ஹவ் ஐ டூ. கோடிங்க்கு வந்து அஃப்கோர்ஸ் கிளாட் இஸ் ரியலி டூயிங் ரியலி குட். அண்ட் கூகுள் AI ஸ்டுடியோ இஸ் ரியலி குட். Anti-gravity is new platform. Anti-gravity is also good. Google AI Studio நான் காட்டுவேன் ஆக்சுவலாக. வெப்சைட் டிசைன் அன்றைக்கி I'll be doing it with that. That will also be really good. Yeah, these two are really good nowadays. டக்குன்னு டிசைன் பண்ணலாம். சாரி, இல்லை அது நான் இன்னும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலை.
Anything else? TLDR la YouTube link, it will not work because YouTube doesn't have access to get, ChatGPT doesn't have direct access to get outside. Transcript copy பண்ணி போடலாம். Web coding, yes, I'll be doing it. Third day, day 3, website creation. Content creation for tomorrow, content creation. பண்ணிட்டு third day website development we'll be doing. Web coding complete. ஓகே, எந்த நீஷ் உங்களுக்கு வேணும்? Digital marketing, particularly you want it for SEO. Okay, I will always suggest you can keep track of Coursera. Coursera, if there is a very good product from directly, there is actually a very good product directly from Meta. They are the creators, they are really good in that. And Google, on the Google ads pathiyum kudukranga, about marketing me kudukranga. So enna பொறுத்த வரைக்கும் when you are directly learning from the topmost people, they teach the best. So அது ஒன்று பண்ணிவிட்டு அது இல்லாமல் you can also actually ரொம்ப நல்ல கண்டென்ட் நிறைய பேர் வந்து they do it in YouTube itself. YouTube ஆக்சுவலாக நிறைய மல்டிபிள் சோர்சஸ்லேருந்து when you consume information, correct information, it always works. Neil Patel, okay. Yeah, he is also good. Particular. You want to start it from scratch or you already know? Already doing digital marketing? 6 years. Okay. That's all? Yeah, thank you then. Thank you, Papo. Skill basket.